Hello everyone, I hope you are doing fine. As promised, I am bringing the 5th video in the English tenses series today. I am so very happy about the feedback I am getting for my previous videos, and thank you very much for commenting and sharing this knowledge with others. Please subscribe my channel if you haven't done it yet, and if you think that I should do more videos like this. I'm Shihara Dias-Bandaranayake. I run a school called Academy of Creative Communication for kids to build self-confidence in speaking English, public speaking, drama, performing arts, and communication skills. I'm also a communication skills coach who trains adult professionals. Other than that, I work as an examiner in a reputed institute in Sri Lanka. Now, this grammar series is mainly for my students, and we do all these assignments in the class to improve fluency and practice English speaking skills. So, if you are interested, you can try them at home too. Now, let's start today's lesson. The past perfect tense. Right, past perfect tense. Now, as soon as you see the word had with the past participle, you should know that a sentence is in the past perfect tense. May had ha past participle එකක් එකට තියෙනකොට ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ ඒ වාක්‍ය past perfect tense එකෙන් තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් past perfect tense එකෙන් තියෙනවා කියලා දැනගන්න ඕනෙත් නැහැ. හැබැයි ඒක මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලටයි පාවිච්චි කරන්න කියලා දැනගත්තොත් ඇති. දැන් අපි අද කතා කරන්න යන්නේ මේකේ මේ past perfect tense එකේ timeline එකයි. ඒතකොට මේ මොනවාද අපි මතක තියාගන්න ඕනේ table එක මේ users තමයි අපි ගොඩක්ම දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ අපි grammar exams කරන්නේ නැහැනේ ඉතින් නේද? ඉතින් ඒක හින්දා අපිට මේක මොන tense එකේද තියෙන්නේ එහෙම දැනගන්න ඕනේ නැහැ. අපිට පාවිච්චි කරන්න විතරක් පුළුවන් විදිහට අපි මේ tenses හඳුනා ගනිමු. Okay, so if you take the past perfect tense, you have to use had and the past participle. So I told you about the past participle last week, and of course if you are a student of mine, you have the list of past participles. You can practice them. Okay, now what you have to understand here is that the past perfect tense is to do with actions that are here. Now you see along this line. Now this is the present, this is the past, this is also the past. දැන් බලන්න මෙතන මේ x කියලා ලකුණ තියෙන එක එතනත් past තමයි. එතනත් අතීත කාලය තමයි. මේකෙත් අතීත කාලය ගැන තමයි කතා කරන්නේ. කියන්නේ past of past. Past of past. දැන් present මෙතන නම් මේක past tense. ඒත් මේකෙත් past එක ගැන තමයි අපි මෙන්න මේ කාල පරාසය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. මං කිව්වා දැන් මේ perfect tenses ගොඩක් මෙන්නේ කාල පරාසයන් ගැන කතා කරන්න. එතකොට මෙන්න මේ කාල පරාසය ගැන තමයි අපි කතා කරන්නේ. Now this is the past. Now this is the past of the past. So we are talking about this time duration. මෙන්න මෙතන ඉඳන් මෙතනට. හරි. අපි ඊළඟ slides වලට යමු. එතකොට ඔයගලන්ට තේරෙයි මොකද්ද මම කියන්නේ කියලා. Now you have to remember these things. You have to use had in front of the past participle, and you have to familiarize with the past participles of verbs. Now these are the signal verbs. මම දැන් කිව්වා මෙහෙම මේ වචන දැක්කාම ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ මේක past participle එකෙන් තියෙන්න පුළුවන් කියලා. දැන් මේ වචනම අපි පාවිච්චි කරා present perfect tense එකටත්. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ සාමාන්‍යයෙන් past participle එකත් එක්ක තමයි මේ වචන එන්නේ. ඉතින් ඒක present perfect වෙන්නත් පුළුවන්, past perfect වෙන්නත් පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් මෙන්න මේ වචන තමයි අපි පාවිච්චි කරන්නේ. Now this is the table of the past perfect. So let's read one by one. Now we'll take the example of drink. So the past participle of drink is drunk. And now let's read them. I had drunk. You had drunk. He had drunk.
She had drunk. It had drunk. We had drunk. You had drunk. They had drunk. Now the negative form is I hadn't drunk. You hadn't drunk. He hadn't drunk. She hadn't drunk. It hadn't drunk. We hadn't drunk. You hadn't drunk. They hadn't drunk. Now the question form goes like this. Had I drunk? Had you drunk? Had he drunk? Had she drunk? Had it drunk? Had we drunk? Had you drunk? Had they drunk? Now you see there's had and the past participle. Had, past participle. Had and the negative past participle. Had in the question form and past participle. ඉතින් මේක ඇත්තටම මේ මතකේ තියාගන්න හරි ලේසි. හරිම ලේසි දෙයක්. දැන් අපි බලමු මේකේ පාවිච්චිය කොහොමද වෙන්නේ කියලා. Right, we'll start with the uses now. Now the first use is talking about a finished action before a second point in the past. ඔන්න මම ඒ කියපු කතාව තමයි ඉස්සලා. දැන් මේක past එකේ past එක ගැන past එකේ කාල පරාසයක් ගැන කතා කරන්නේ. Now for example, when we arrived. Now when we arrived අපි ආවහම කියන්නේ past action එකක්. When we arrived at the station. ඔන්න station එකට අපි ආවහම කියන්නේ මේ අපි කරලා ඉවර වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. So this arrived is a past action. The train had already gone. ඊටත් ඉස්සලා තමයි මේ කෝච්චිය ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. ඊටත් ඉස්සලා මේ train එක ගිහිල්ලා. The past of the above past action. දැන් මේ කලින් past action එකේ past එක ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ. ඒකයි මම කිව්වේ අර timeline එකේ ඔයගොල්ලෝ දැක්කා past එකේ ඊටත් past එක ගැන තමයි කතා කරන්නේ. ඒ කාලවකවානුවේදී වෙච්ච දේවල් ගැන කතා කරන්නේ. ඒක ගැන තමයි මේ මෙතන කියන්නේ. Now use number 2 to explain the connection between two past events. Again, it's about the past and the past of the past. For example, I had eaten. Now eaten is a past action. So I wasn't hungry. Again, that's a past action. ඉතින් මේ කාලා තියෙන්නේ මේ past action එකට කලින්. ඉතින් මේක තමයි past of the past action එක වෙන්නේ. ඒක දැන් මට මම ඊයේ ගැන කතා කරොත්. ඔන්න ඊයේ මට බඩගිනි හැදිලා තිබුණේ නැහැ. මොකද ඊට ඉස්සෙල්ලා මම කාලා තිබ්බ හින්දා. ඊයේ මට බඩගිනි වෙලා තිබ්බේ නැහැ. ඊයේ ඒ කියන්නේ මේ past action එකක්. ඊයේ කියන්නේ past. ඊයේ කියන්නේ මේ අතීත කාලය. ඊයේ මට බඩගිනි වෙලා තිබ්බේ නැහැ. මොකද මම ඊටත් කලින් ඒ past එකටත් කලින් නේද? ඊටත් කලින් මම කාලා තිබ්බ හින්දා. ඉතින් මට දැන් හිතනවා මම හිතනවා ඔයගලන්ට තේරෙනවා ඇති කියලා මේ two past events කියන්නේ මොකක්ද කියන එක. ඉතින් ඒ කියන්නේ past එකයි past එකෙත් past එක ගැනයි මේ කතා කරන්නේ. Now we'll go on to the third use, and that is in reported speech, and that's also when we talk about the past tense. Okay, if we are talking about something that happened in the past, we use this past perfect tense. For example, Mala told me that she had never been to Jaffna. Now see, there's the signal word never. And Mala told me, එකනේ ඊයේ මට කිව්වා එයා මේ Jaffna ගිහිල්ලා නෑ, එයා යාපනයට ගිහිල්ලා නෑ කියලා. So here that's Jaffna, and she told me yesterday that she had never been to Jaffna. Then use number 4. To talk about actions that happened over a period of time before an event in the past. And past එකෙත් past එක හා ඒ අතර කාලයේදී වෙච්ච දේවල්. I had worn that skirt for 2 years before I gave it away. ඔන්න මම මේ ස්කර්ට් එක අවුරුදු 2කට ඉස්සෙල්ලා මම ඇන්දා.
ඒ මුළු කාලෙම ඇඳා. ඒ කියන්නේ මේ එක දවසක් නෙමේ කාල පරාසයක් තිස්සේ මෙන්න මේ ස්කර්ට් එක ඇඳලු. that skirt for 2 years. ඒ කියන්නේ අවුරුදු 2ක කාල පරාසයක් තුලදී මම මේ ස්කර්ට් එක ඇඳා. මම මේ ඊට පස්සේ තමයි මේ ස්කර්ට් එක දුන්නේ. කාට හරි ඔන්න එයා තෑගි දෙනවා ඒ ස්කර්ට් එක. තෑගි නෙමෙයි මං හිතන්නේ එයා කාට හරි දෙනවා ඒ ස්කර්ට් එක. දුප්පත් කෙනෙක්ට හරි කාට හරි දෙනවා ඒ ස්කර්ට් එක. ඔන්න ඒ දුන්නේ පාස්ට් එකේ. ඒ කියන්නේ දුන්නේ අතීත කාලේ. මේ දෙන්නේ මේක වෙන්නේ මේ අතීත කාලේ. මේකටත් අතීත කාලයේදී තමයි මේක ඇඳලා තියෙන්නේ. හැබැයි එතන ඇඳේ එකපාරක් නෙමේ අවුරුදු 2ක් පුරාවටම මේ ස්කර්ට් එක ඇඳලා තියෙනවා. So it's the past and the past of that past and the time duration during that past and this past. I hope you understood. Right, we'll go on to the next use. To express wishes in the past. Again, it is in the past, but this time to just express wishes. For example, I wish I hadn't wasted my time so much in the past. For wishes, we normally use this tense. Use number 6, using with the if clause in the third conditional. For example, if I had studied hard, I wouldn't have failed the test. So if I had studied hard, I wouldn't have failed the test. මම හොඳින් පාඩම් කළා නම් කලින් ඒ කියන්නේ past එකේ ඒ කියන්නේ අතීත කාලයේදී මම මේ ටෙස්ට් එක අද ෆේල් වෙන්නේ නැහැ කියලායි කියන්නේ. Now this is the 7th use, talking about a new experience that happened in the past. මොන දැන් අලුත් එක්ස්පීරියන්ස් එකක් ගැන අලුත් දෙයක් ගැන අපි කතා කරනකොට ඒකෙත් පාස්ට් එකේ වෙච්ච දේවල් අපි කතා කරනවානේ. මේ වගේ he had never done a job like that before. එයා ඊට කලින් මේ වගේ රස්සාවක් කරලා තිබ්බේ නෑලු. කලින් past. එතකොට ඒ වගේ දේවල් ගැන කතා කරන්නත් අපි past perfect tense එක තමයි යොදාගන්නේ. Now we'll go on to the practical uses and the dialogues of the past perfect tense. Okay, so let's start. So Kamal says, I heard that your wife had gone on a trip to London. Wife had gone on a trip to London. Sirimal says, yes, she did. She went last Saturday and arrived yesterday. අන්න බලන්න දැන් මේක මේ past එක ගැනයි past of the past එක ගැනයි ඒ කාල පරාසය ගැන නේද මේ කියන්නේ කියලා බලන්න. ඔන්න past actions දෙකක්. ගිය සෙනසුරාදා ගියාලු ඊයේ ආවලු. ඔන්න දෙකම මේ actions දෙකම උනේ අතීතයේදී. ඉතින් එතකොට there are 2 past actions. And these actions happened during a time period in the past. ඉතින් අර time period එකක් involve වෙන හින්දා ඒක perfect tense එකෙන් අපිට කියන්න පුළුවන්. Right, now let's go on to the next part. Come on. So, where had they gone? Sirimal says, they had gone to see many places around London. They had visited, the past perfect. They had visited the British Museum, the Tower of London, the London Eye, the Big Ben, and the Buckingham Palace. They also had gone to see a play at Shakespeare's Globe Theatre. Had gone, had visited. දැක්කනේ ඒ සේරම යන්නේ past perfect එකේ. මොකද මෙන්න past there are 2 past actions and these actions happen during a time period. ඉතින් ඒ කාල පරාසය වෙන සේරම දේවල් අපි past perfect වලින් තමයි කියන්නේ. And Kamal says, wow, she had had loads of fun. ඔන්න මෙතන had කියලා දෙකක් එන්නේ ඇයි? දැන් මෙතන had එන්නේ past perfect එකේ had එක. ඔන්න ඒක පටලවා ගන්න එපා. මෙතන had එක have එකේ past participle එක. ඔන්න මේ had කියලා දාන්නේ ඒකයි. මොකද past perfect එකට කොහොමටත් had දාන්න ඕනේ. පළවෙනි had එක දාන්නේ ඔන්න මේ had එක. දෙවෙනි had එක තමයි have කියන එකේ තේරුම. She has
have ඔහු has කියන එකේ. She has fun. තර has කියන එකේ past participle එක had. ඒ හින්දා තමයි මෙතනට had කියලා දෙකක් එන්නේ. ඔන්න ඒක පටලව ගන්න එපා. Siriman. Yes, but she had gone through some bad experiences too. Kamal says. What was that? Siriman says, when she and her crew had gone to the bus stop to catch the bus to the Globe Theatre, the bus had already left. They had waited for the next bus. When they arrived at the Globe Theatre, the play had already started. The officials had told them that they couldn't go inside. However, their tour guide had sorted out the issue. They were taken in later. අන්න දැක්ක නේද? Already left. Before. ඔන්න මේ සේරම වචන එනවා නේද? දැන් මේ අපි මේ පාවිච්චි කරපු අර users කතා කරපු ඒවා තමයි අපි දැන් මෙතන මේ පාවිච්චි කරන්නේ dialogue එකේ. When she and her crew had gone to the bus stop, the bus had already left. They had waited. Then when they went there, when they arrived on a past action, past of the past action here. The play had already started. The officials had told them that they couldn't go inside. However, their tour guide had sorted. ඉතින් මේ past එකේ වෙච්ච අතීතයේ වෙච්ච දෙයක් වගේම ඊටත් ඉස්සරහ අතීතයක වෙච්ච දෙයක් ගැන තමයි මෙතන අපි කතා කරන්නේ. Now Kamal says, that's good. And Sirima says, yes, it was a good experience for her. She had never been to a foreign country alone before. This was her first time. Kamal says, that's great. I have to go now. I will see you soon. Sirima says, yes, I have to get going too. Bye. Bye. Now we'll go on to see the uses of the past perfect tense in the business scenario. ඔන්න දැන් business environment එකකදී කොහොමද මේ past perfect tense එක අපි පාවිච්චි කරන්න කියලා දැන් අපි බලමු. මේ ක්‍රමයටම තමයි අපි ඉස්සලා කතා කරපු ඒවම තමයි අපි දැන් මෙතන කියන්නේ. Right? Talking about a finished action before second point in the past. Now this is the same use that we talked before. Now we'll see how we use it in the business environment. When they launched the product, their competitor had launched the same product already. ඒගොල්ලෝ උන්න ගිය මාසේ ඒගොල්ලෝ product එකක් දැම්මම ඊටත් කලින් ඒගොල්ලන්ගේ මේ තරඟකරු ඊටත් කලින් ඒ product එක දාලා. ඒතර ඒ වගේ දෙයකට අපිට past perfect එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Number 2, to explain the connection between two past events. Our company had signed the bond, so we didn't have to worry about the claims. දැන් මේ කලින් වෙච්ච දෙයක් ගැන කියන්නේ මේ මොකක් හරි ලොකු ප්‍රශ්නයක්කට මේගොල්ලෝ මුහුණ දීලා තියෙනවා. හැබැයි ඒගොල්ලන්ට ඒක ප්‍රශ්නයක් නෑලු. මොකද ඊටත් ඉස්සෙල්ලා ඒගොල්ලෝ මොකක් හරි බොන්ඩ් එකක් සයින් කරලා තියෙනවා. දැන් බලන්න කලින් වෙච්ච දෙයකටත් කලින් වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන්නේ. එතකොට ඒතනදී time period එකේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරන හින්දා ඔන්න past perfect එක අපි පාවිච්චි කරනවා. In reported speech, again in the past, our CEO told us that he had already spoken with the B2B customers. එයා කිව්වා CEO අපිට කිව්වා meeting එකේදී අද උදේ ඔන්න past tense නේ ඒක. එයා ඊටත් කලින් එයාගේ customers ට කතා කරලා තිබුණා කියලා. Number 4, to talk about actions that happened over a period of time before an event in the past. We had had a steady increase in sales during the past few years when the pandemic struck us early this year. දැන් මේ වෛරස් එක ඇත්තටම ආවේ නිකන් පෙබ්‍රුවරි වගේ කාලෙකදීනේ ලංකාවට ඇත්තටම බලපාන්න පටන් ගත්තේ. ඒ වුණාට ඊටත් කලින් ඒගොල්ලොන්ගේ මේ සේල්ස් වල ඉන්ක්‍රීස් එක තිබුණලු. ඉතින් දැක්ක නේද? දැන් පෙබ්‍රුවරි වල වෙන දෙයක්, ඒ කියන්නේ පෙබරවාරි මාසේ වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරනවා.
ඊටත් ඉස්සෙල්ලා වෙච්ච දෙයක් ගැන කතා කරනවා. එතකොට ඒ කාල පරාසයේදී වෙච්ච දේවල් ගැන තමයි මේ කතා කරන්නේ past perfect tense එකෙන්. Now use number 5 to express wishes in the past during a period of time. For example, we wish we hadn't been so ignorant in the past about the tax claims. So they are talking about something that happened in the past and before that. We wish we hadn't been so ignorant in the past. ඉතින් අපි කලින් ඒ කාලේ මේ tax ගැන අපි දැනගෙන ඉන්න ඕනේ කියලා තමයි ඒගොල්ලෝ කියන්නේ. Number 6. Using with the if clause of the third conditioner. If we had marketed this product well, it would have increased our overall sales. ඔන්න දැන් වෙද්දිත් sales වැඩි වෙලා නැහැ. අඩුවෙන්ම තමයි යන්නේ. ඉතින් එයා කියනවා ඊටත් කලින් ඒ past එකටත් කලින් මේ ප්‍රොඩක්ට් එක හොඳට මාකට් කරා නම් නේද ඇඩ්වර්ටයිස් කරා නම් ඔන්න අද වෙද්දි මේ sales හරියන්නේ ඉඩ තියෙනවා කියලා ඒ ප්‍රොඩක්ට් එකට. Number 7. Talking about a new experience that happened in the past. For example, we had never launched a superior product like this before. දැන් මේ experience එකක් ගැන අලුත් experience එකක් ගැන කතා කරන්නේ in the past. කලින් we had never launched a superior product like this before. අපි මේ වගේ product එකක් නම් කලින් කවරදාකවත් මේ එළියට දාලා නැහැ අපි අපේ company එකෙන්. So now we'll look into the assignments. Okay, so you have to read this following passage for 10 minutes and retell it. So get a video of you doing that and send it to me, and I'll check and give you my feedback. Now listen to the following passage twice and retell it. So to take a video of you retelling it and send it to me. I will give my feedback. Now start reading. The Senanayakas had never owned a car before 2007. They had always used a bike for their traveling. They had never wanted a car before this, but they decided to buy it after all because their only son was getting married. They had always wanted a car for his son, but they were not in a position to buy one because of their poor financial status. The Senanayakas and their neighbors were very excited about the purchase of the car. The kids of the neighbors had never gone in a car before. They had only travelled in buses or lorries. So they felt privileged to ride in the car that the Senanayakas bought. The Senanayakas had planned a little party to celebrate this victory, and the children had organized a drama performance and a sing-song. It was a great big deal for them all. So this is assignment number 3. Now we call these question drills. That means you have to quickly answer the question. As soon as you see the question, you have to say the question and answer it. But you have to answer in full sentences, in complete sentences. You can give random answers. Okay, then make it a answer එකක් නැහැ. ඔයගොල්ලන්ට ඕන නිකන් grammatically correct answer එකක් දෙන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ව්‍යාකරණ හරියන විදිහට ඔයගොල්ලන්ට මේක හදලා හරියට කියන්න පුළුවන්. හැබැයි මේකට හරි උත්තරයක් නැහැ. Right? For example, had they read the instructions before they switched on the TV? So you can say yes or no. Yes, they had read the instructions before they switched on the TV. Or no, they hadn't read the instructions before they switched on the TV. So you have to tell the question and you have to answer it. What had she taken before she ran away? She had taken a box of ice cream before she ran away. So anything, any random answer, you can give any random answer, but it should be quick and it should be in complete sentences.
So there are 12 questions like that. You can go through it and do all of that. Record a video and send it to me. So that's all I have for you today. Subscribe my channel if you think I should upload more videos like this. And you can try out the speaking activities at home to improve your own fluency. Comment your thoughts and click the like button if you learned something useful. Stay tuned for another Grammar Tense episode. I'm planning to teach the future perfect tense next week. Until that, stay safe and take care.